dreamer, fierce, edgy. I think those three words evoke C.I.R the best. Hola, mi nombre es Hector de Marquez, soy diseñador de moda y hoy quiero hablar con ustedes sobre mi marca que se llama C.I.R. I feel like I was always drawn to fashion, more importantly to clothing and accessories. I was always fascinated with my sisters and my mother, getting ready to go to a party, whether it was putting on jewels that they, bought or choosing a dress to go with a shoe. Fashion was always so fascinating for me, but growing up the way I did, I felt very sheltered and protected in kind of a negative way, where I wasn't allowed to play like my sisters were. I wasn't allowed to express myself, to dress myself in a way that truly represented my identity or me as the person I felt I was or I was becoming. I think leaving my household, going to college, experiencing life independently allowed me to escape and to find freedom into creativity. And so I think many years as I continued to work to build my brand in Los Angeles, I found kind of a similar restraint where I was kind of put in a box, right? It was like, if you're gonna create fashion and you're Latino, it needs to look like this. You need to reference this. You need to use these shapes, these textiles. And I was kind of bored of that. And I found that I again needed to escape, to break free. And so coming here to Mexico City really made me feel like I had no expectations, no boundaries, no map. Everything was gone. And I was able to, in a sense, spread my wings and soar like an eagle, right? And I was free to devour whatever I wanted, however I wanted. And I think coming to Mexico City, coming home, has really lit up a lot of spaces that were unexplored back in the United States. Yo siento que la pasión que él tiene es por la seguridad en la que él piensa cómo constituir su empresa y cómo irla haciendo. Muy convencido de lo que piensa. La verdad es que muy pocas personas me he encontrado como él. Él tiene una idea muy clara en su cabeza, o por lo menos es lo que a mí me ha hecho sentir. Él sabe que va a hacer realidad su marca. Héctor te transmite como su energía y sus metas y sus sueños, y en cierto modo tú quieres como que se cumplan, ¿sabes? Como que tomas eso y dices, bueno, pues yo quiero seguir aquí de la mano con él. Siento que C.I.R nació en México porque yo nací en México. Yo soy del estado de Zacatecas, vengo de un ranchito muy chico, de una idea muy chica, de un lugar muy chico, crecí yo. Entonces siento que la marca igual no es grande, no tenemos millones de seguidores ni cientos de clientes. De algo chico empezamos a crecer a algo muy grande. Y siento que ese aspecto de visión, manifestación, es algo que existe muy fuerte aquí en México. C.I.R, igual como todas las ideas que hemos tenido los mexicanos alrededor del mundo, empieza chico,
pero va a llegar a algo muy, muy grande, muy global. Y estoy muy orgulloso que comience aquí.